teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sulgata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. To the founder, the endowed transcendent destroyer, the one gone beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sulgata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, O supreme amongst humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With supreme signs, face like a spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Dust free like you, the 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God to thusness, I prostrate. The purity that frees one from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the one path, the sublime reality, to the Dharma that pacifies, I prostrate. Those who are liberated and also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Homage to the Supreme Buddha, homage to the Dharma refuge, homage to the great Sangha, to all 3 ever devout homage. To all worthy of respect, bowing with bodies as many as all realms, atoms in all aspects, with supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a visual aberration, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the foul faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by the waves of aging, sickness, and death. Page 15 for the Heart Sutra. I prostrate to the Arya Triple Gem. Thus did I hear at one time. The Bhagavan was dwelling on massive Ulchas mountain in Rajgriha, together with a great community of monks and a great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan was absorbed in a concentration on the categories of phenomena called profound perfection. Also at that time, the Bodhisattva Mahasattva Arya Alkachavaram looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Then, through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya Alkachavaram: how should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? And the Bodhisattva Mahasattva Arya Alkachavaram said this to the Venerable Shariputra: Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain,
not deficient, not fulfilled. Sharaputra, therefore in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I element and so on, including no element, and no mental consciousness element. There is no ignorance and no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Sharaputra, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell in the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the endpoint of nirvana. Well, in the three times, also manifestly, completely awakened to unsurpassable, perfect, complete enlightenment in reliance on the perfection of wisdom. Therefore, the mantra of the perfection of wisdom, the mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as a truth since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Tayata Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhisoha. Sharaputra, the Bodhisattva Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya of Gachavara, saying, well said, son of the lineage. It is like that. It is like that. One should practice the profound perfection of wisdom, just as you've indicated. Even the Talikas rejoice. The Bhagavan having thus spoken, the Venerable Sharadvaraputra, the Bodhisattva Mahasattva Arya of Gachavara, those surrounding in their entirety, along with the world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised at spoken by the Bhagavan. Page 25 for the mandala. Sa shi poke chucheng me tok tram re rap lishni ni de gen party. Sangen shing du mik te o agi. Jokun nam dak shing la cho ba shu. Jetsun lama dampa ke nam ki. Choku kala ken se tren jing. Jeta sampe do jazin mala. Sabke choke chapa bab tu so. Idam Guru Ratna Mandala Kamnayatayami. Over the page. Sange Chodan Suke Chodam La Janjo Baru Rene Kapsuchi. Dai Chin Yenge Peso Namki. Jola Penchu Sange Drupa. Sange Chodan Suke Chodam La Janjo Baru Rene Kapsuchi. Dagi Chunyenge Peso Namki. Jola Penchu Sange Druparsho. Sange Chodan Soke Chodamla. Janjo Baru Dene Kapsuchi. Dagi Chunyenge Peso Namki. Jola Penchu Sange Druparsho. Gange de ni da me da da je pa me chi le den shin ni din je ga ko dan de la cha te la onye yin je de je be la je je de han je de ko cha na ba mo de ja zo so de zo jin de len do sho ban de de la mo ra mo chi da je wo ben de de je ko de je me ko ne je la ni ko so do je mo do de do so 당도 군론 검식하라. 군론이 네 마다이나 chanjusimgida. 도제의 녀와심을 지고요. 도제세 되다 배전신 심기야들 수요로. 배전신은 심기 도고로 봐. 배전 컨대 치고려나. 네 단단한 의미야 되라니 지고게 되는 거야 많이 벌어. 라는 거딘지 세디 파마니 심지 탐제라. 탐바바시 두야치 되는 Lam Rim di chue tueba da samba gomba chigi yu tenji. Madungs chene kuno ya wache hiosra. Assuming the correct motivation, least case, the bodhicitta that is
fabricated, which means that we contrive altruism, and that comes with effort. But it is the case if we put effort, we can generate bodhicitta. That bodhicitta is that one will listen to the Lam Rim. For sentient beings who have been kind, like the father and mother of this life, solely for their benefit, one will hear, reflect, and meditate on the teaching, assuming your motivations. Yata gawa gomro tiring anzo jerum machin kita sung tinte zashim boji nyingyu chungwa samgyu chungwa gomgyu chungwa di ta sungno yago tanani kugaw yago re rwa kugab tinte nye yada kagbo re tinte ji raso tinte gawa gomro re sirwa. We should rejoice now that we have the chance to listen to the teaching of Lama Tsongkhapa, or Lama Tsongkhapa taught. And if you reflect well, this is a really good opportunity. That's difficult to find, but we have got that opportunity. It is a point to rejoice in. Aya da anzo da kizin namji zawa shinyi din zuyu sirwa tarwa ji tadu ge ne jik diji duya ge ne zawa dawa di gigen ya wajila rale yo res ne diin duya da timo goda jina nega buyo di ina gigen ya wajik goya di kechimure do an gigen tabgab dire tewa chimbi chuyo nyamli chinyi la gigen tsinyi khandish ko res da do de gene shewe tsinyi chu tsinyi nga tsinyi du anzo ke tsinyi namri la jana dine shi tega la chik gyabra ha gigen tsinyi shi tsangwa dinde jikda kone ane gigen tsinyi che da loma lobdo ge kecho tsinyi mirwa sumrwa lo sunne lo thangbo
정부 쳐야 된다. 다 개천부래도 와. 정부면은 미지 연구 말어. 정부용이야. 아니 네 인바다 마인바 남주기 싫어. 등상한서 직 민기 제스트야다. 지지지 미직 어지 열란나서 다제 마치듯이 주도야 돼. 갈등 거라서는 남주기 싫으면 다 된 거로 봐. 싫으면은 수수 다제 신의 도로 봐. 어디인도 남주기 싫어고야. 스넬론데 되니 왔어. 아니 딜레로데 론데 되니 시도 칸 자야 그 롭젠들라 되니요. 아니 다 딘데지다 체주지 상고 보고 레슬로마라니래 달라메 친이던 로메 친이 딘데지 되네 아니 라마데 된 숨바데 라마 딘주 컨데레스나 스타트링 비진데네 마토고레와 We're at the stage of Lam Rim where we're looking at the spiritual friend and recognizing the spiritual friend as the root of the path. It is the case that in terms of our goal, the final bliss, the final well-being, that depends on the route, depending on a qualified teacher, even in a temporal sense, to get good qualities of mind, one needs a teacher. And we looked at the Mahayana spiritual friend having various qualities by definition, 10 characteristics, 5, 7, and then in Pabonka Rinpoche's text, 4 plus 1, and so forth. Not only the teacher, but also the students having to have basically these 3 qualities. The first one, which we said was honesty or impartiality. That's very important. And lodam dempar means a type of discriminating intelligence that is wisdom, that doesn't just follow anyone that comes along, but does a thorough checking. It seems to be missing these days. And you need a type of wisdom to be able to do that. But then thirdly, one needs a kind of like an endeavor or like a zest for the subject. So once those 2 have come together, the qualities or the characteristics of the spiritual friend, the characteristics of the student, then next comes how to rely. And that's where we are, the manner of reliance on the spiritual friend. Page 21 in the bound book, if you have. 어디에다 딘데송도 숨바데다 뇌단 덴바스그래 로마디 체주산이 로마디게 라마 아니 라마 친이 덴바데 데미데게 나르셰바다 다제체로 아니 친이 덴발라 추지 거린노가 차스 데다 거린 지분이 지단 켜바데 연습에 당하지 로레와 티베 신이 덴베 출라 다 게베 신이 컨데스팅 거래스로 덴데기 신이 친이 상와데 다 게게 마딘 공라 니 다제체 덴산이 다 삼로단디디 게게 덴산은 삼로 컨데레스나 삼베 덴즈단 조베 덴즈스 삼베 덴즈사데 심게 삼로단단 이거는 좀 저와세데 무스베 게게야 무스다 컨데 치고 예메디 데 삼바단 조베 덴즈스 디즈니데레스로 Right, so someone endowed with the characteristics of a vessel should examine the way explained above, meaning that the student examines whether or not the teacher has the characteristics, and if so, obtain the kindness of Dharma from him or her. So that is how to proceed once one has recognized the qualities. So what it's saying is, before you rely, you do a thorough checking. Once checking, you proceed. And then once one decides to proceed, is how to rely in thought and how to rely in deed and action. So those 2. Firstly, how to rely in thought on the spiritual friend. 삼베 딘즈라 자와 대화 정화다 그린 지스트 구와지와 니치 다 자와 대화 정화데 대화서야 돼 가르스나 아니 심 당와 스미와 달라 타카딜라야 아니 대화 페진 다음에 대화 말에 원되지 대화라고 시래와 아니 이집의 대화 리그래 원되지 대화 리시그래 답이나 이집의 대화를 관해서 나 기겐도 다제체 담모 기겐만 된 거는 그러면서 추로 두시샤와 안디 롭디 체바디 체원나시 되는 얘기도 미도
아니 된되는 말에는 수수 심규를 핑기도 미도 다지 줘라. 대시에바나시 중단 튠바지 튠록과만 인바지 대시제거도 다딘데 예제리 그러와 다디 노구 마레스 대시제와도 노구 마레스 근데 대시제와디 디노 마노마세 네 나는 심라 핑기도 스타 미신다 가르시에 마시가 하고 메스로 예 지당어서 미신라야 다지 미지지시도 미컨데 상당히 대스만 수수의 대독 수수 세고 거래 미신라 덴즈 미신라 베타 미신기 지시그리 미신라 지지람나 라완라로 제가 디인데 수수 냠용 따고 거라 근데게 롭진 당복 기계마 되고나 주로 그듯이샤 저 님바이나 디 텔레데네 이치 일레로 이치레데 어다디 마노비 시그리다선 안딜라 이제데 딜라 심나 가와용 거와 제산디 대화장어서데 대화 수문 안에 배진 이 집에 대화당 이 집에 대화디 숙제셔래 아니 단님도 십제 대도 딜라양지 그러나 연대인데 미신이데 난가 연대인데 유릉보 십남에 하고 말해 아니 십연데 아니 그러나 양지 상외 연대인데 도나 보다 된대지 말아 중나 섬디 형원도 여기 대화지 시그래 딱 형원도 대화지 해야 되더라 주주대스 거거와 어디 대화장주 되레스라 So first, the root is to train in faith. And we said that there are different types of faith: clear faith, aspiring faith, and faith of conviction. Probably, in the case of relying on a spiritual friend, it's aspiring faith, in the sense that, whether one relies on a teacher or not, one has to see, is it benefiting, is what the teacher teaches you benefiting your mind or not? That's an important first point. And secondly, does what's being taught accord with the text, the source, in an unerring manner? So then that should be benefiting the mind. And then for us, we tend to overthink it, in the sense that we think, oh, so-and-so said this and someone said that. But really, one needs to come to one's own conviction in your own mind, not be scattered thinking all these different people say different things. So not only is what the spiritual friend teaches unerring or unmistaken, but secondly, it should benefit your mind. And if you can see that start to occur, then there starts to be a joy around that. And that is a conviction, probably out of the faiths, in terms of relying on the guru being the root of the path. Conviction here is the strongest. And then over time, you start to see more of the inner qualities, or even perhaps secret qualities of the teacher, and you are aspiring for that longing faith, but mostly probably conviction. 대화라디 계주모 쉽지리로 몽대 뭐인바체 따제chen 이집에 대화라디 니야라 롭종치에 따제체들와 대화스니데 요나 베나간조 부구상 아말라데네 지거와 지난시 간조에 지 내가다 타두두야기 윤대 체르 총송 탐제 대발되네 지거요레스와 대백이 윤대 마르마지와 깨와체 깨와 공도페 아니 깨와디 마냥바치 그래서 대바스니데 요나 근데 콩라 좀 전에 랑그 송네 군조 달래 송 도랑레와 아니 도나라데 도와데 아만항시. 대왕원도마다 깨와데스 대왕원도 만나지 깨와레스 아니 연대 탐제 순신 폐와치스 연대 탐제 깨와데 송 아니 폐와치 민년바 공유치 아니 민년바치야라 송 연대 다데 대화스니데 인데게 네 평행 전부에서 대화계 전부에서 거래와 This type of faith of conviction, then, we wouldn't say it's like a blind faith.
it is a conviction that comes out of a kind of a thorough study and analysis. And faith is, like it says from this quote of Sutra, just as a mother has a child and the mother comes first, then similarly, faith, a preliminary practice, gives birth like a mother. So it's being said then that faith is the source of all temporal and ultimate knowledge, but also faith is a quality that produces insights of mind that have not yet been born, and lastly, those that have been born protects them from degenerating. So in the quote from the jewel-blazed Dharani, it says, faith, a preliminary practice, gives birth like a mother to all good qualities, guards them and makes them increase. Guarding them, meaning prevents them from degenerating. 아니 대화신이 되면은 아니 연대 지금 말해서 배낭안서 아니 사회 메다단션은 유궁 뭐 지금도 왔어와 메도가 사회 메다단션은 메도 지금 말어 왔어 지난시 대화메 미들라 연대 지금 말해서 그래 제가 말아서 망보지기 다 출了렌델의 이제메와 덤발의 이제메와 아니 대화메나 다 낭배추 전에 시라 편도메에 가르된 연구를 대화메상진 연구와 그래서 단단히 최주가 돌래 안 돼서 관계 temba 예초와 대화되고 초인이 대화선에 대외초를 디젤로단 템베이 대외지도 통했다. 마대바에 미달라 가베슈는 사회메이스 뉴무무지 제가 마대바에 미 가베슈는 미가 말했어. 사회메이스 원래 뉴무무지시노 세상 대화면은 아니 연대지 두 말에 대화연은 연대지 그래서 제가한테 that is 세우송도라. So without faith, then no good qualities or knowledge is born in mind, similar to the fact that if a seed is burnt, no flower can come. So without faith, then there is no good qualities of mind. So to give an example, although a person may study Buddha Dharma, but without the faith in the law of behavioral cause and effect, without the faith in the founder, the teacher, Shakyamuni Buddha, for example, no good results will come of that, even if one has studied. So we have another, from the Sutra of the Ten Dharmas, it is said, page 22, that which leads to renunciation, the foremost vehicle is faith. For that reason, the intelligent rely on the pursuit of faith. And those who are lacking faith, virtuous phenomena do not arise. Likewise, in seeds that were burnt by fire, no green sprout can germinate. 예상다 대화 유명하게 권에 지수 정도가 연대 탐제 연구를 스페나 갑디레 지단계다 대화 군조스나 대화 렌델라 이치의 대화 대실의 대화 망고의 갑디 대화서야 돼. 그래서 라마라 대화들의 에스로. So again, faith is the foundation of all good qualities, and although there are different types of faith, such as faith in the three rare sublime ones, the law of causality, cause and effect, and the Four Noble Truths, here it is talking about faith in the Guru. 다디 렌델라 이치의 대화라데 가래라나 디라 렌델 이치에서 당부 렌델라 이치 대화 적으래. 다디 내가 전부래 나눠서 빼나 당부 당나서 두 상담에 고래 당부 준대 상담을 와 준대 아래. 주 배낭한서 매도 선지 마다는 매도 야기기도 와 아래 매도 선지 마다는 테마 지금도 야 아래 그래서 디나시 주 지 릭tum발에 저 릭tum바 총아디 시고래 나란서 지 셈바 상고체로 밀라 펜도체 소보금 진바다 주등숨 아니 딘데기 추역에 삼로 신변기 삼로 지요나 디 가래 연구에서나 디게 연구여러 봐 아래 이게 뭐래 다 셈바 마루 말아 타도 마제 뉴심 밀라 튠중 체스 딘심 아니 지 도와 첨부 아니 센나 아니 어딘데기 아니 셴라 튠중 체스 어딘데기 제비이나
디 가르딘 거스나 데비 동에 마지워딘 거와 디 응아서 녀외도는 투레로 디 인지 미지게 덤베 롱아 고고 말에 라마라오지라 컨디에 쇼 말에 ngārañcī yu tsawé nāni ñamñō sāngdānti yuñdē rīkāshī ñōngō sūm kī chūk tu kōrwa dī mā shīn rīdī anī tā dūngē dān dewa tamchē chidī kāng gyūchī kō rīmi dō yā kiawa ngāma lē dewa dō sāmdī anī lēndē kla dā tāngbō yuñdē lē yīchī wē yīchī kī tēne tā lēndē sādi dō lē kiawa chē wā rīni dewa dewa lē dūngē chī lē mīgī wā shīn dewa dūngē yī wā dī dōs yīchī wā tā ngā rē 대화사디 렌데 이집에 대화사디 다다랑 레샤 domba jumnende sumba 다가랑 레샤 ngoynezu 다가랑 레샤 네 소소sem나라 이집에 대화래요나 이 렌데리 이집에 대화세 들어와다 Let's look at then conviction in or faith in the law of cause and effect. And this is important, just as a flower seed produces a flower. We talk about riktun, meaning similar in class or type. So a flower seed does not produce a bean. In that case, kind heart and being helpful, being patient, having ethics in the context of Dharma, all of these things endowed with a beneficial intention produces the result of well-being. But if the mind is adverse, if the mind is deluded with invalid emotion, jealousy, competitiveness, kind of like very strong desire, miserliness, pride, anger, and so forth, rigtun means those types of mental state will have a similar result. Can measure it with them, which means suffering. And we can see this through our very experience. It's not something you need to have taught by Buddha or have a scriptural source for it or taught by a Lama. It is something we can see in terms of causality, cause and effect. Through our direct experience. And in fact, in terms of well-being, all well-being can be traced right back to that, whether you can recognize it in this life or not. So then we start to see the law of causality. From good actions, well-being comes to be. From negative actions, suffering. And one doesn't need a teacher or Shakyamuni Buddha to say that this is the case. But here, one develops a faith or conviction in the law of causality of one's own accord. 다당고 균대 등은에 삼로 쉬우시당 그러다 될 제공도 곰이 가셔야 나 대가 대대 럽젠데도 처음도 막 곰자기 있을 때샤 다라는 곰래 곰문에 데려와다 조금로 와디 봐 곰래스 이 곰잡는 가르된 거라서는 먼저 곰잡미 가래라나 말한저 심려야지 아니 가르베추 개외추지야당 이거 어디지 균디지 마 용도 줘야 돼 공부 미지어 데려와 단다 렌데 균데를 상다야 돼 수수심난라 대화지기도 대화리기도 아니 딜 제주니요래 직내 신고부 내주시는데 이지게 대화 니네 디숭이디 수송으래 덤베송으로 덤베 주 개화체나 되고 대화 용거래스 규미가 와시는 되고 동행 용거래스 어디 또 좀 내는데 이 군대 남샤도 송인다 아다 또 좀 내는데 송디 아니 근데 송만한시 되는 얘기도 덤벌라 예지기 대화지고 그렇다 또 좀 내는데 예지기 대화지고 당저 디가라 라과도 만아서 미세 차랑도 망고지 남바 사월에 하제니 남바 코라래요 말에 남바 이나 메나 되고 동행녀야다 대화녀야 되니 직과 직송래 다 될라 동해 치중 도서 삼로단단질을 알레게인자 남괴 추기 냠내 제비나 동해녀와 관실라 동해디 체르마다야기 편도 망고시지요래 하와르도 징고에 주시야래 편도요래 디인류다 균제기 남샤 상단 당고 유어도라시 미다베라시 뒤제 탐제 미다바 좀 되게 당고하라 저 동시는 뒤제 탐제 미다고래 소야디 내가 지금 그래 맨다고한테 가르치는 유어도 거랬어
세상 교도고에는 완전 디지라디 아니 교도고요래 교단 kiến 야고시테나 디지 용거래 교단 kiến 도자드세나 동네 용거래 세상 아는 완전 규진 야고데 두야데 수수라 왕자 요래 봐 안한줄라 최지 차진 요래 왕자 요래 수수 치도고래 다디 망고진이 지신고요 말에 망고진이 지신에 야 레로 유셔거라 세상 디인도 다 균제디 토라 지두제 미다보네 마상노 단지 ni gyunde ge namsha de simna la tibet tembo ro ni na gyunde ge namsha de ne tembo la thewa jang de wa anu sa ngang de zai lama de sungba de le thewa je lama la yiji le ya de zo gyunde ge namsha sungba de mida du je tun je mida bo re sa ngone re tembo re so ro re ro ang zo juwa de ni ngo bu ji me shi juwa mo de ni ngo sha mi do ani shin de so lama la yiji gyumje de sam da ne 라마라 이제게 대화 기초로 하지. 그래서 상로도 찌개하고 오지 동문이나 상무님도 내용으로 해서 And reflecting on the law of causality in this manner is meditation. Some people think, oh, I won't come to class, I just want to meditate. But actually, this is meditation when you reflect on the law of causality. Because it is the case that when you meditate on in the right way, the white or virtuous actions are born and the faults are reduced. So then you can think further on the law of causality in that regard. And one comes to faith and conviction in the law of causality, especially by observing the way outer things are interrelated in terms of cause and effect. But then to reflect who taught that. And if we reflect that Shakyamuni Buddha taught that causality with examples, then we know that from good actions come happiness and well-being, and from negative actions come suffering. So then one starts to analyze the Buddha's speech and get a kind of conviction in that. Moreover, a lot of us are quite new to Buddhism. Some are not Buddhist. And to understand the law of causality with one's own experience is tremendously helpful, because it's the case that we will experience difficulties, but it's just how big and how small, and the measure of which we respond and understand them. But understanding causality, we can greatly reduce the potential to suffer a lot. And in this context, the seal or the understanding of impermanence is very important. It helps that all compounded things are impermanent and all things change. And so does one's well-being change. And that gives you a lot of kind of control over it. If you know that happiness and well-being comes from good causes and conditions on a causal level, and if you do bad things, cause and conditions, you will suffer. Well, some don't know this, but some do know it and yet are lazy. However, this understanding of impermanence, cause and effect, and the seal that all compound things are impermanent, gives one conviction in what the founder Shakyamuni Buddha taught and the spiritual friend, that things change, and then one starts to get faith in what the Lama says. And then the point here is that once you follow this type of reasoning, you can apply it across the board to other things as well. 세상 아니 윤대가 남샤 딜라 니바니나 아니 렌데가 남샤 니바니 그래 빼나 말아서 밀라차샤위나 미카시 빼 야고요 저바 야고요 빼 삼바 삼고요 이나야 딜라 직 담시가 되면도 망고 연대기도 체 미디 빼 지단 그런 게 저바 지단도 나다는데 동해요 먹어야지 봐
이나야 될라 동해 참으려 뭐 그지 용되거든. 티 그래 용거라서는 겨왕하게 랭이면 되고 사실 저기 되미 용거레스. 야 미가시 저바 독자 마랍 차고 밀라 녀다 짱짱 동해 짱짱 소대녀 미는데도 야 콜라니 빼 가리나지 유튜브 차도에로다 내가 가르쳤나지 루드에로 진데도 도저 겨왕하면 그런 게 빼디 개별로 또 첨부 채워 되게 되미 용거레스단다. 그래서 네 겨왕하면들 대화요 인자 내 대화지 요 인자 겨왕하지 아니 대 미게 되는 요는 거죠 지 겨왕하면게 뒤도 내 대화요 단 두단 직 사무단단 직 근데 레스로 Now, once one has ascertained definitive, just in the general law of causality, not talking about karma, just the outer workings of cause and effect, then one can go on to how it functions in terms of behavioral cause and effect or karma. The example being that some beings in this life have such good manner and are so kind-hearted and do good things, and you would think that in this life they should not experience suffering and problems, but they do. That can happen. And this is because what's ripening for them now is a seed of non-virtue from past life. Immeasurably, some beings are quite rough, bad, ill-intentioned with rude behavior, but somehow they get rich and they accomplish things easily. And this is the waves of maturation of a past life good deed. So just independent on observing humans, we can get this understanding of the law of causality related to behavior or karma, this life, past life, and so forth. 아그 삼로 신다지 땅고야지 차고래 가래라나 먼저 다 dendu 당연도 세저로 먼저 미지 근데 내 tundu 기단 심이단 치우단 근데 통구도 항해를 뭐서 통하여 버니 셰다로 신다다 지금 통하면 요리 뭐 시게 요리 도저 레파샤 뭐서 알아서 미그 통하여 요기 tundu다 미니도 안 tundu도 저 시두도 미도 저 시두도 민안도 시로 tundu신이 tundu라 깨워졌냐는지 되기를 왜서야 되어지 미신은 밀을 깨워졌냐 랭기를 왜서지 되어래다 야면은 깨워내야 요 말베스 기지 깨워내나 미신은 밀을 깨워내 tundu신은 tundu 근데게 이제 진이던데 출룩던데 요래로 아래 tundu디나 가도이나 거란 tundu 거를 잡대 오레스 미나 가도이나 거란 밀을 깨워대 거를 잡대 오레스 출룩던데 요래 이나야 동바점네데 디스요 말해 동바점네데 수수 뭐시다 녀에도 왜 직단인데 나나서 검점네 니마진 안서 싱그레로 수수 겨왕아마디 키도 시미로 바고로 단다디 캠비 켄제 지메브도게네 고나 겨왕아벼야 튕기도 니 겨와가시 겨왕아벼는 겨왕만제 튼두레샤스로 샤와단 따단 톰단 파과단 근데 겨레샤신 송다 다디나 아니 디스수 거래스다 봐 타주 진이도 수레스 아딩어서 담당고로 아카시 군조스요 그래서 군조스는 군조라다 남자로 보이지다가 년도로 마다는 시 미겨내로 시 미겨는 미겨 약속되는 거지 이 야요 말어 낭배 가시 그래서는 아니지 개와 수준소야 진바다야 서버kom야 다 명남자야 개외 차와치야 신의 편도치야 믹세 신배기 창조 심 삼로인데 유나 시글라버들인데 심지 유나 개와치마 미하 탁신 개와 베스 손음 쉬고 산저도 손음 그런도 탁신을 개월랜도 하는데 요레스 다 되자 셰단 콘도 맞이 차도 아니 콘도 맞이 차도 근데 세나 아니 근데기 셈베 녀모원 그냥 상담을 시간을 드네요나 아니지 튼돌을 겨울엔도 레스타디 링도스타 수수지 녀모지 온기 레사 레디 온기 겨울링도스타 도마줌네데 이제 세고나시 티타 페이지 태워 티강 태교와 도마줌네데 세고 마에 뭔가라서 곰 겹제로와 니 신의 역수를 쭉
나 신내를 시도이나 니 겨와야 텐도 거래 겨와야 오늘 제den지 것이 뭐기네지 야 신야 신디야야 도제 겨와 아마도 가래이면 상마 시기요 뭐이네지 신용 거 이 신용도 니 다디 dendo dangen ni sa de le gyo chene de dendo ya le mi gyo chene ni ngendo do sta le de inam sha de le ne yung do le de ta di thang wi jun de nam sha le ya ting sa ru do so ro sam lu mong ta ya do da gom na ro ba sem de de gan sam dan thum na ro So now in the context then of gaining conviction and cause and effect, particularly as we were talking about behavioral cause and effect, we need to reflect on these different realms, upper and lower realms. And let's leave aside for the moment the realms we don't see, but just concentrating on humans and animals. So is it the case that when humans die, they're always human? Is it the case when animals die, they're always reborn animals, born animals? Some faiths do in fact believe this. Animals are always animals, humans are always humans, that's the way it is. Shakyamuni Buddha, through clairvoyance and direct valid cognition, saw otherwise. In fact, Khenchen Chigme Punso, a contemporary Tibetan Lama, was able to observe 500 past lives, most of which had been animal, deer, tiger, pig, and so forth. So we need to really think what would be the cause of such births. Is it God, Kuncho? Is it like some higher thing, God? Can we say to that God, please don't send me down, send me up? Can we do that? Or from the Buddha Dharma point of view, from doing good actions, virtuous actions, such as the thought to give, generosity, patience, helping others, being kind, having a beneficial intention, at death then, with such seeds generated as thoughts, definitely being human, and best case due to the momentum of merit, a Pure Land will be accomplished. Conversely, if the mind is together with these disturbing thought obscurations, desires, attachment, pride, and so forth, jealousy, competitiveness, hatred, then a difficult death can mean rebirth as an animal. So here we're talking about the disturbing thought obscurations or delusions and karma from that one is born, and seeing that that is valid. And of course, that we can validate even with worldly karma binding, being able to see with clairvoyance these previous lives. The reality being that we need conviction that upper realms come from virtuous deeds, lower realms come from non-virtuous deeds, and then the law of behavioral cause and effect is set forth for us. So here we've gone one step deeper than just general causality to behavioral cause and effect, and having conviction in the specifics of that. 그래서 domba준nendeji ene ngulu dende dungedang ane dungedembadang ane degi ju leda nyumo de kunjon demba se demba shinang demba ni namsha khawala juberi me on chene judi leda nyumo debude dunge saje nyawal pungu de ada dela ya ane khawa juberi me on chene ju kunjon debudu dance domni gyabshar warwa. As Shakyamuni Buddha set forth, the very 5 contaminated aggregates subject to clinging that we have, the body that suffers, that's true sufferings, isn't it? And the cause of it, true origins, is the karma and disturbing emotions. So then right there you have the way we enter into the cycle of existence. On a causal level,
karma and disturbing thought obscurations, and on a resultant level, contaminated aggregates, true sufferings. 나는 개와 이내야 비자gebje 도이나 아니베 개와라 통마메가 인자 아니 나는 개네로 상상 튠도 상상하 상상미 상상녀 상상이다 장가메바 아니 또 스코어 접도 되래 다음은 가디나 어디 거래 접제 되어버렸어 아래 라나 아니 또 맞은데 되게 good news yours 다 괜찮아 로야 Then, if one observes that notion of being born and that one has cycled in a kind of beginningless manner, there being no count to it, as we've been gods, humans, animals, ghosts, hell beings, so forth, does it always have to be so? Do we always have to cycle? But then there's good news coming from Shakyamuni Buddha. Doesn't always have to be like that. 다 good news 그래 라비나 코와딜레 하야 요레스 다 코와디는 동행용 뭐 텔레테베 타르와 요레스 다 타르와스니지 요레 가래 타와스나디 나라 동행용 거디 용고 말레스 동행레 타베 타와디 타지기 람 아니 먼저기 동행용야디 로마시와 아니 되자시당 콘동아제 차단을 중 차단이 안 상마디 뭐뭐를 단지를 되네 중샤스 안 단지디야 아니 로 울티마루 바레스르바고 가도이나 요된 요즘말 코그 유디 아니 추질로디 슈든 요제레스 제가 로디 메워서야라 아니 담에도 왜 셔라고 온게 담에도 왜 셔라고 온데 교인데 단지 좀도 거라 단지 좀도 차단 온게 레번 도스체네 먼저 코방에 탑람 동해번에 탑람 람덴스야지 다른 저 람림에 데려왔다 어디 람림 기도단디다 시기요로 아니 딜레야 람덴당 동해번에 방바들라 고덴스지 코발라 도베르메 온체네 람덴당 고덴 남샤디 슈네 덴바시 남샤디 독스체네 요레스디 다 딘데지 딜라데 대바제다니 요레 돈바 송바나시 딘시들라 이체와 딘시 지 콜 주베르 머상단데 직소설 심나라 껴나다 밀레야 다 딜레 네 테베테바 꼭된 요레 던지 람 요레스 아지딘데지 요나다 말레 구도 스타디 원데게 테바 딘실라 테베테바 페진 원데게 테바도 지레와 제가 딘데게 테바지레 딘실라 테베테바 레고레 딘실라 테베테바이나 아니 군조스미요 두두고 땅은 저러 단 거야 고지 차는 뭐 뿌이타고 차는 거다 저는 This notion then of being in samsara, but one can be freed. So one can free oneself from that state. Liberation is there. And the suffering we experience does not necessarily need to be. That suffering we experience has a cause of disturbing emotions and karma, which in turn come from ignorance, grasping of truly existent self. Then also that ignorance, which is a mistaken consciousness, a mistaken apprehending consciousness, is adventitious. It is sometimes there, it is sometimes not. But that status of it sometimes being there or not can be made no more if we cultivate a wisdom consciousness realizing emptiness as an antidote to uproot the self-grasping, the mistaken mode of apprehension. So therefore, once that's uprooted, then no desirous attachment or aversion can be generated. These invalid mental states cannot be generated. Here, then, we bring in the Lam Rim. This is exactly what the Lam Rim is, the sequential stages to Buddhahood. Because we looked at the first two truths, true suffering and true origins. Now we bring in the conviction and the reverse of those two states with the true cessations and true paths.
So therefore one starts to get a conviction in the Four Noble Truths, and one's mind starts to see that in terms of the entry level, true sufferings and true origins, one has a kind of weariness or sadness, about that and entering into samsara, but then to be free from that state, how about actualizing true cessations by the means, true paths? And then you kind of aspire for that. So it's almost like first comes the conviction that it's possible because you've developed conviction in the law of the Four Truths, but then you aspire to do that. And then your understanding of the three jewels, then you really become a Buddhist when you get this conviction in the three jewels and you aspire to be liberated. 디용원서 안에 산재 군조의 잡던 바보 최군조 잡고 인류 군조 잡드베다 로인 생각도 최군조의 잡고의 생각도 잡고 가서 그래 동일의 무엇 좀 얘들어 최선 단다 람데 디 동반 인구순도 왜 람데라 람데에서 왜로 디 동반 인구순도 왜 람데 유나 동반 인구순도 사서나나 차단으로 서거나 말에 레서도 소고요 말에 와 파괴줄 레서도 소 메시아 팀제들이 동반 인구순도 왜 김제래 제가 대 가려서는 최군조래 되게 레서도 세면은 아니 먼저 코발을 해야겠다 데 가서 그래다 데부 ngāra sāsīṃ bē dōngi kashi nyōnggō nā mē sādi kiawāliyā mē sō sārta kāsā rā kāsā dī anī chō guñchō kiam ngō rī sādi ngō tōmba chō lī dā sōngba dēmbā rē shā sirwa arī dēmbā rā yījī lī yā anī guñchō sōm dā yōwa rā yījī kī yā tā chō guñchō yōwa dōyōng dī anī dī gyō lī dēmbā kāsā dī pābē kāsā kiawā dī pābā rē dā rō 라니 아니 줄 레사도 소금에나 아니 건설에 랍지 개그로 아 저런저 동행료야디 요몬다 레옹 치기요레스 아니 다 민두스 다 저런저 몸들에 잡쇼스 아니 로바치 그러 다디 야야야 chen 아니 왜 다도 왜 요몬 사면 시디 방자 탐제 방부터로데 아니 산제세야지 용구요와 그래서 유타데베 도 맞좀 되는데 건설에 잡는 거 보이는 바 뒤람되고 온게 건설 남녀네 지기요 두연데 아니 군조성 남샤들라 아니 이질이야 봐 군조성 요가 두용고요래 다 뒤인데 다 남과산제 진이 상원지 차야라 유림데 도오래 당부 준대 남샤 선다 당부 뒤제 탐제 미다고 선다로 되네 준대 선다 되네 렌데 선다 되네 딘시기 니와니 아니 되네 신디 군조성 중요시디니 안데네 다 수수 어다 딘데지 유나 레서도 소야 메바당 차단군데 유에메 내가 딘데지 유나다 말로 고도스다 원도기 대화지기도 하대 말로 고도 다 레로제 대야 그러면도 다 대들 치고도사 안심 나네 주베 구마티야 연구요로 다디 베 내가 전부 쉬우지래 말한서 디가는 보면서 저는 뒤중 칸들게 되지 nhập 도로 차로도 어디 매우 차로 그래 So then this understanding of the three rare sublime ones, Buddha is the founder, but the second one, the jewel of Dharma being the real protection, free from suffering, and then Sangha. So this second one, the Dharma jewel, a state of true cessation, where the being is directly seeing truth, and one sees things as they are, so that no new karma is created. So the Arya beings might experience some results of previously accrued karma, but no new karma is created in that regard. And then the faith in, or conviction in Shakyamuni Buddha's teaching is there. And secondly, the Dharma jewel, of course, faith in the Dharma jewel becomes definitive. And then we can kind of look at the difference between a superior and an ordinary being. So a superior could say to an ordinary being,
look at your body, it is the product of karma and disturbing emotions, these contaminated things, whereas a superior has attributed a truth body, having seen the truth. Therefore, when the superior takes that further and further and further, vanquishing not only the disturbing emotions, but the seeds and latencies, the Buddhahood is attained. So this is how one gets faith in the three rare sublime ones, and also faith in Buddha. So it's kind of like that. One begins by getting faith in the general law of causality, and then you get conviction in behavioral cause and effect. And then you get conviction in the Four Noble Truths. And fourthly, specifically, when you realize that Dharma jewel, then there is the conviction in that through protection. But here, if you get the conviction in this process, then you will start to think, well, I don't wish to suffer anymore. I long for the liberated state. So then there won't be any laziness with doing one's sadhanas and so forth. Once that conviction. 나다 나나 딘데게 다 라마라 먼저 삼모단다 다디 내가 전부래 될 제로 무슨 먼저 라마 딘두 그 삼모단다 저러와 다디 간데레 라위나 아니 데베데 수수 라마데 아니 산제 좀딘데 나시 꾸이고서 숨그 숨잡지 다디 따고 그래서 그래와 데 콩디시기도 라나도 좀 언급이 규나라 아니 콩셰도 저런 무슨지 사회다고 르면라 로메 지다다와 차시나 아니 산제 좀딘데라 지다와 티신도 다고 제자 산제 좀딘데 나신기 산제 다와들 두시샤 아니 어디 다 생그 섬단다데 데레 다들 좀진지 섬단 그러면지 딱 수수 산제 좀딘데 이제유나 산제 좀딘데 유기 책들 이제치거라 와 저런서 야 근데 가보러와 킬링메시로와 가보러와 근데 줌진 상담으로 하다 줌진 가라 상담에서는 알아서 계시 산제 줌딘데 제너와 제제나 Yeah. 아니 갈라게 임바 같이 임바로 Yeah. 왜 중에 동에 매우스로 지라나 산제 하하 세베 Yeah. 있어요 말레스 있어요 나도 저랑 라고 말은 게 가서네 sö잘했어 그거 심지어 원해야 돼 쉬는 마시는 게 서울에서 가는 인지 좀 보여res 다음은 꾸지꾸지 땅 알아야 저런 게 똑같이 가는 라츠 트랜스폼 치료시 있어 그러나 다 좀된데야 셔무시 그래 저런 영화 치는 민족의 진행에 시기도스 아 깔랭이 좀 되우지라니 뭐인지 tum 말했어 이거요 말했어 다 가래서는 다 최선으로 지세야 되랬어 봐 덴바송으로 추마 기능 손소와 최선제레스 안 최선으로 지수야레스 아니 산제에서는 최선으로 가르선서는 안 단다 다라래다 남자와 신이 뒤주네체 주물을 람린을 순산조디지도 마순용으로 그래서 단다게 왜 신이디 나라절라마디 뒤송거도와 김제 뒤찬에 다라라 이지 제시하나 아니 김제 상담이나 나서 세미나를 이제리로 다수수 산제를 이제유 산제의 규를 이제유나 김제 상담 말에 다가나 카톡 로셔거라 아디데스 가보러 김제 상담은 아니 야고요래 김제 딘데 상담나 이제 세미나를 다데 오늘 샤스로 In the text then, page 22, the need to perceive a Buddha with regard to the Guru. Furthermore, as for the way to see the Guru, it says in the Tantra bestowing the initiation, Vajrapani, O Lord of Secrets, how should one's student see his master, just like he would see the Buddha, the Blessed One? So the way to rely on the spiritual friend is to see them as one would see a Buddha. Think about it. If you could just have faith in the words of Shakyamuni Buddha, that would be enough. But for us, that's quite difficult. So we need to go for reasons. Because think about it, if a Buddha's face appeared before you,
what would that Buddha say? What would you say to Buddha? Oh, you have great compassion, make me suffer no more. He would just laugh at you. Or give me your insights. And then he'd say, my effort, your result, that's not going to happen. Therefore, then to teach the Dharma that we can practice and do it, what Dharma would Buddha teach for us to do it, just as is laid out in the Lam Rim, correct reliance on the spiritual friend, gradual stages of the path. And that's all our teacher would teach us likewise. So for us, we really need to go for a kind of a reasoned approach to get our conviction firm. If not, and you believe Buddha's words, you could go directly for that, but you can't, so you need reason. Then Tezamase, that Sanjay Dao Dijana, Kundo Logia the New York. Yeah. Manazo Sanjay Pebe in Gyunjing logic dana Gyunjin Yatoying Wars. That is a kissing on the London Lajana Sunza. Gyunda Yundini and the Yundin Shech was Lara. Gyun Yavadi, that Gyun number Yudin Jove, and Sanjay Rani Jetu Yomare, and Sanjay Jishana, Sanjay Tamen number them, but the Yosi Yeah. Tamen number them, but the cargo was Gyun number Stingura. And here all that thing Allah Junjing number Tom Mishing is Sanjay Ranis. Today is some time, young Pendo Yung Rested Sunda. She is on Bala, Tewajiment or the tongue, the wallet to the Summa Tedagi Tuni, the other Sanjay in Barshenas. That's giving on the Suzum and Sanjay in some similar Nishi, till a Jundo Lochum Mares. And the day, and the Yundin Simbe Lochum Restra. And Lama la Chedu, Jundo with Namja, and the Toggle. Kashege Lama la Chedu Yene, Jundo Lotegdo. Today, Lord, the Todu race. Was using when a Juroji, you Tazujing when a Tadin, a Jun Toying Wara, the Tadanjing when Toying Wara. So, Rami, the sunglass continues, carried the woman toying Wara, can cover the woman toying Wara. So, you Lord Junji Dana, join the toying Wara. The Deji sometimes when you Sanjay around Junji on the 20s. Today, some Davina, and it's seemed thing that the Sanjay ran in some Dilla Mijive Tavayuna. Susula G. Yunde Towakia down, Mudumia down, similar Shivatovia down, Salong Towajula Jia down, Mudu said, the Salong Towajula Jadra. Today, you would ask that day. Lama Dazudi, Givishini Dazudi, that to the Labja, Jerumachin Labja, Hasio Kodia was shooted at the Namara. And then the mode of reliance is to not see faults or not look for faults, not to see faults as faults. In reality, if one sees the spiritual friend as Buddha, one will see good qualities. And, as we mentioned the other day, if you're looking at the two qualities of the teacher, the faults and the good qualities, you're supposed to concentrate on the qualities, even when seeking them out. And so when you rely on it, because it is the case that, in fact, for us, the spiritual friend will appear in an ordinary manner, or it could be a Buddha showing the aspect of ordinary. So if they're showing that ordinary aspect, they're going to come like us, and they're going to have faults, or show the aspect of having faults. So to think that is one's own faults, not the Lama's faults. Because this has the benefit of only producing good qualities in your mind if you train in such a way, and faults are reduced. But there are some people who will just seek out faults in a teacher. And it may be the case that they have them, but if they're intent on doing that, then no knowledge will be born. The Lama may have some faults. It is a bit like when you put on sunglasses and see a blue snow mountain. But it is said that if you, as it says here,
If you understand that someone is like a Buddha, a mind conceiving faults in him will not arise, but rather a mind thinking about his excellent qualities. So if you concentrate on the good qualities and see them as Buddha, then the cities, the cities will be attained. It will come quickly. There will be good insights. And Lama Tsongkhapa is very clear and precise about this. Likewise, with regard to a guru, you should purposely abandon any concept. So faults in every respect while training the mind that conceives excellent qualities. 그냥 다 주디르로와 르응기 윤den송 견의 남양 송매자스 르응기 윤den의 차상 거래 견송교 말했어. 다 윤den송은 무릎토 그래서와. 대 차선은 펜도 가서는 수수랑 무릎 연구래서. 견송은 가르서는 아니 계획 연구래서. 견송은 하면서. 자 윤den 시체와 요거 견춘주주나 견슈 다지와 말했어. 양들라 견숙 첨부연어와 라마들라 견숙 첨부연어 야 윤된 시에 충주지나 수수야 윤된 저들다 교인차들다 교야 말했어. 제가 교인동화 대회 조스 통화스. 다 제가 다디 내가 전부래로 와가지고 담에 넘버 통인데 교인 통인 거라. 교인 통인데 양고 윤된지 두개 삼다는 윤된지 여러 윤된 스틸 삼다는 수수심기 대화 말아야라 편도 여러. 예외신이 댄사나 더 삼는데 땅나 야고요래. 댄줄로나 배 니와 전부로 빈진인가라. 니와 빈진인가라 교용고요라. 제가 니인데 다데 주후라나라 어딘데 손도와 밑에라 균 시체와다 윤대 시총이나 아니 윤대 초들 삼다 균실 삼다 교물 다 가래나 윤대 초들 삼다 그러면 균 초들 삼다 교 말했어 아니 균 토원 대외 토스키거든데 삼다도나 아니 배야고요라 다 간다 신이 된주 된 신기 민도나나 아니 라마 강윤용치 오래스다 수수기 균로레 텔 카타야 소래 이 말한 거 소래 근데 리그도나 라마 망부 딩기요 말했어 다 라마 컨디션 때문에 그런 균 통구이나 수수심 나라야 직 대버러거든데 기거도나 라마 망부 땡 거래 라마 망부 땡 거래서 와 어디 랍자직 요래로 So the above Tantra says, apprehend your master's excellent qualities, do not ever apprehend his faults. Apprehending his qualities, you'll gain cities. Apprehending his faults, they cannot be gained. This is talking about obstacles that will come to one's practice if you even see the small faults and concentrate on them. Even if the faults are big and the good qualities are small, it's better to take the small good qualities than to focus on the big negativities. However, we ordinary beings see ordinary. So because we see ordinary, then even more it's better to take the good qualities. Because once you decide to rely on the teacher, if then you rely in an incorrect manner, then the faults are grave. So even if the faults, and once more, even if the faults are large and the good qualities seem small, go for the small good qualities. And over and above that, it is said, if you don't know how to properly relate to the spiritual friend, have fewer teachers is better, or less is better. Let's say you're always critical, skeptical, don't know how to rely, then better to have few. But if your faith is stable, you have correct reliance, you can take many teachers, no problem. 아니 디네다 베나디에 베나면서 배시가 조지 반데 아디샤디 라마 실링바 다베 전에 심점에 따오러 심점에 따와디 우메 따와라 되네 따와 제다다다 니가 홍딘 요지래 되어와 그러와 제가 따와 멤버에 되어와 이나야 조지 반데 지 라마 실링바디 라메나 그 라마 조지고 가서는 찬주싱 돈바디 라마 실링베즈네 슈인자 아니 지 균다 유파샤 윤된 따세기 라마 초디 규와디 인스 딩언조 랍질네로스 항랑조라 인데 따야 요르다 따야너와 제가 당선 심점에 따와래서 유셔로다 그와 야경마 인데 말와
chanjusim ge domba de lama selimbe de shube inza lamena ge lama chodi gyuba de ane choji ba di bande adisha ge kurgu yorwa ta de ngaranzo ge ane thanda ta lamrim dan dewa yo inza ta lama rangi ta ju tindeji lo jangju 신이 되지 로장주 된대지 요 인자 안데 먼저 다 labja 냠네 최고요 레스로 And the example being given of the great elder here, meaning top of page 23, Joji Atisha, held the view, Madhumika, of his guru Survana Vipa, meaning sailing power, was a true aspect to the Matram. So you could say, or leave that teacher, his view is mind only, but Atisha not only did not do that, but held Selingpa in such high regard because of the qualities of getting the bodhicitta vow from him. And for us, this is a very important point, that even though it seems like Atisha had the middle way view that was free from all extremes, whereas his teacher, Selingpa, had the mind-only view, didn't just leave it, but treasured him more. So because Atisha is like the root guru of the text, and he's teaching on spiritual, relying on the spiritual friend in terms of advice, that's a good point for us. 알아서 라마 마딘 홍라 다제초래와 라메 신이도 심바시 다제시 다제체니 라마 덴사나 아니 견도로 켜는 마제버초래와 알아서 망버지 같이 오래 문 라마딘 제일 다제시기도 다 배드 고슈로래 내가 배드 코나 노르다 Yeah. 다 두수 상을 내가 노는 치고 그래서 문 지지지 와는 거 지지 룽난 거서 람산 교신 아마 덴사도 안 치즈 다제제네 될라 티니디 가서 다 데다 빼놓는 첨부래로 최최디 지난번에 90로사르다 제가 저지 반대에 대해 라마슬림바 배다 인도네시아 레버다 람산 제가 도면도 Yeah. 다와 가시에서나 다와 스무즈 가시에 님아주 가시에 님아 다와 찍던데다 라마 마제베체 대네 다제시고 바로지 다제치베 다제체 나도와 땡사네 다 배드고는 딘데게다 자와 대화 장서 조디 차디도 제단디 디 조지 반데 아디샤게 라마 실링발에다 다제 나한제 라마 템버레 나란즈 하버드 나란즈 누조미 골라오시다 지요 말에 지지지지 롱낭도 지지지 티낭 지원 람산 죽죠 말에와 다제체 딩상 차제간라 도와 미디 깨져 가르치기도 어와 미지라 다면도 그런 가르치기도 그런 가르치기도 됐다다 아니 통그러와 근데 더는 다디야 근데 산파샤샤나 아니 제라 수수 마테벨로제나 디바 심보 쉬어라 연대 냠로 거라 아니 딘디 다디 간저 냠낸 쳐고래 간저 냠낸 손에 라렌 딴나 야고요래 달라마 딘사나 다지 지기요 말에 다지잖아 아니 요요 말다 질리테서로 So this is a very important point that one should check and the teacher thoroughly, and then rely on them, because then it doesn't matter, after that. But we often tend to do the exact opposite, which is to grasp or suddenly rely and then think, oh, what's that teacher like I just took these empowerments or transmissions from? What's the teacher like? But if we look at the example of Atisha and Selingpa, when Atisha first arrived in Indonesia, he didn't go directly to Selingpa for teaching, but some say 3 months, some say 10 days, some say 1 month. But there was this thorough checking of Selingpa's qualities before Atisha took teachings from Selingpa. So if that relationship was like that, we should do likewise. Whereas these days, often students will quickly run, or even online listening to someone teach,
one should not immediately take that person as one's teacher, but thoroughly analyze what are they saying? Because if you take them as a teacher and then latterly you lose faith, then that becomes a big non-virtue. 당조 디 람림게 랍제치는 저조 시고에디 개점벌에 방과데 어느 미사버도 저래 람사 기겐 때용 말에 어느 가르치고 그래서는 당부 추도도 시샤네로 봐 만한조 조고도 시샤제 파증에 나의 전환으로 조고도 시샤라고요 전환조 변는 된다 시장 안한서나 시파지 추고 조고도 시샤제 니세나 딩요르민도 추도 파지 줄링 제샤벌 년가 제민도 와봐 근데 미당 당부 전환 추고 조고도 시샤 기겐 달라마 텐사데라 뇨르 사오시라레스디 내가 샤쇼스 근데 야고지 고도나 남림게 신이딘 주도 야고지 다스러와 아 하게 이제 말 깨지 티니도라 신이딘 주도 망불로스 제제 라비 이제 개체 뭐라 아니 개체 마티나는 제스 김도 하고 뭐 진짜 나자요 말와 어딘데 제디 땅아서 디 개체 뭐선자 디가는 데스는 렌치고 해서와 So it is good for us to know how this is set forth in the Lam Rim, correct reliance on the spiritual friend. So I encourage the new students, of course, not to rely suddenly at once on someone as a spiritual friend, but as a Dharma friend, to see them like a Dharma friend, and then do that checking. Yeah, this is the way Vijayala suggested. Vijayala Karalas. 다르지 정보 최적 낭신. 추적 주시샤 아니 다지시 Vijayala. 아니 되네다 디 개겐다게 있나 개겐 신이 람린나는 신이딘 주고 롭정야고 지스로 Yeah. So then you first look at that teacher as if they were a friend, and during that period, in accord with the characteristics set forth in the Lam Rim, then you can check like that, whether or not the friend has the qualities of a spiritual friend. 어야 다데 비진데 샤고라 You'll probably stop now for today. Page 31 in the book. 라데제 나가르네 조주 제반 오산 템베 드메 사선 세다도 네게지 고르라네 아멘데바 감네야다야 Each of the merit is regular action. 요니네 다다무스네 도지게 만나요 이제는 여러 뭐지 말이야 이제도 왜 진짜 친구 I dedicate all regions to virtue, dedication grace to the best. I encourage myself to all the true times, that I might perform the noble body substance. May the kingdom Dharma solve Dharma's way of Dharma practice and knowledge. May our devout tools be magnified in all the things of the great family which will put in joy, will also every single benefit and happiness in the world. The time thinking outside speech. Savior with studying, teaching, and helps my basic needs. Basically, by your father and education of peace and compassion. On the shoulders, thinking outside speech. My Lord, holy wishes, spontaneously fulfilled. You uphold the subduing moral way, which serves the bountiful bearer of all. Sustain and preserve it with great good and our victorious doctrine. Who lastly accomplish magnificent prayers honoring the three jewels.
Help my others, your disciples, please, to return. For I rely on the true tribulations of myself and others in the true time. May it be think of the conqueror, lost center of our life for a long time. And long live the prayer and the Dearest teacher and assembly of the children of the Spirit one, God so then redeemed orders, the glorious Lord and Father and Son, the Lord, the living inheritance. All the helpings of refuge and confident land, please bestow the virtue of goodness, compassion, and spirit of your mouth. All spreading the word, spreaders and complete teachings, through explanation and practice, all without patience and restoration. Parallel that are before you, I pray. While striving to bring the light of the state of victorious one teaching, with all gay ways of ritual and benefits and happiness and murder, and all one of the beginning, she was out of the power to peace, war and ritual. Great way of the church, you go, children of the one. Whereas smile of the reincarnation, to everything, glory. Good night.